Good evening, all. I think we should start. People are keep joining, but I know that you people are getting bored. So we would like to start, and the latecomers can join us later, right? First of all, from team of Mr. Teach, we welcomes all of you. Thanks for coming. I know that you people are very busy. Even then, you are ready to spend some time for us. Thank you very much. Mr. Teach എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. We won't take that much time. First of all, I would like to introduce myself first. എൻ്റെ പേര് സിദ്ദീഖ് എന്നാണ്. I am basically an MBA graduate with almost more than 25 years experience in different fields. I started my career with the Colgate Palmolive, then moved to Kraft Foods, then Nestle, then Weetabix, Tetley, PepsiCo, then Sunrise, Australia. So many companies, by the grace of God, I got an opportunity to work with. So now, with some partnership business, we are starting this coaching center. We will share more about Mr. Teach in due course, and what the details of the programs we are going to offer to the students. Then you analyze that how it look like. We hope that we put forward a very good plan for the students. അവര് ബികോം മുതലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കല്ല, അവരിലുള്ള സ്കില്ല് നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Okay, then I will move to the presentation. Then we will go one by one. Okay, yeah. So now your attendance going. Okay, this is Mr. Teach logo. So I will start. Our course name is SKCF. That's an abbreviation of Skill Enhancement Course for Finance Professionals. This is basically we are aiming for the commerce or the finance graduates. അവര് ബികോം മുതലും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ബികോം, എംകോം, MBA ഫൈനാൻസ്, ACCA, CMA കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മള് ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാറ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കില്ല. വാറ്റ് നമ്മളെ ടാർഗറ്റഡ് കൺട്രിക്ക് വേണ്ട ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ സ്കില്ല് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കോഴ്സിന്റെ പേര് പ്ലീസ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് പ്ലീസ്. ദിസ് ഇസ് SKCF. ഇനി ഇവിടുന്ന് മുതൽ എല്ലാ പ്രസന്റേഷനും എല്ലാ സ്ലൈഡിലും ഞങ്ങൾ SKCF എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ഫോർ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ്. വൈ UAE? നമ്മള് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ UAE സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൾ GCCs ഫുൾ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് UAE ആണ്. വൈ UAE? ഓക്കെ, ഇത് നോക്കി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും ബാനറുകൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാനറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ 90% UAE സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പൊ സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ UAE. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്?
Okay, UAE is full of opportunities. It's coming up after introduction of VAT. So many opportunities are coming up. We will discuss it further. നിങ്ങൾക്ക് കാണല്ലോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബാനറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. What is the objective of the SKCF course? See, any activity, these three elements are involved. എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തോ, ടൈം, എഫേർട്ട്, കോസ്റ്റ്. ഇത് മൂന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജോബ് സീക്കേഴ്സിന്റെ, ഇപ്പൊ ഈ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്നത്, അവർ ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് സെർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ദുബായ് UAEക്ക് പോവാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ടൈം, എഫേർട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്. ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാ വരിക? ടൈമിൽ വരിക UAEക്ക് വി നീഡ് ടു പ്രോസസ് വിസ, ആൻഡ് ഈച്ച് വിസ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഓൺലി 60 days, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു എക്സിറ്റ് ഫ്രം UAE, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ 60 days നമ്മളെ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് എ ടൈം. ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ജോബ്, റൈറ്റ് ഏരിയ, റൈറ്റ് കമ്പനി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. സോ ടൈം ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then the effort. Yes, any activity we need to have an effort, right? Job seekers, it's a big effort. Okay, maybe your brothers are there, father is there, or the friends are there. പക്ഷെ നമ്മളെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ആരുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ എഫേർട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ തന്നെ പോകണം, നമ്മൾ തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം മാനേജ്മെന്റിന്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എഫേർട്ട് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവ്സോ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ആർ വി സ്കിൽഡ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ എക്യുപ്ഡ് ആണ്. അവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം തരും, ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് തരും, പക്ഷെ ജോലി കിട്ടാൻ അവര് മാത്രം മതിയോ? നമുക്ക് സ്കില്ല് ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then comes the most important part, cost. ഒരു UAE ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ UAEയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുക, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി കോസ്റ്റ്ലി. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. SKCFന്റെ ഹോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് to get a job in these three elements in the budgeted time, effort and cost. മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ മൂന്നെണ്ണം ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിന്റെ, എഫേർട്ടിന്റെ, കോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് നമ്മൾ SKCF കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? അത് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അനിത് അഹമ്മദിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അനിത് അഹമ്മദിനെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഹീസ് ബേസിക്കലി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. He is working both in UAE and in India. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കുലർ ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാർട്ടിയുടെ ക്ലയൻസിന്റെ കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അനിത്തിന് സ്വന്തം കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിന് രൂപം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മള് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ജോലി ഉണ്ടാക്കാം, അവനെങ്ങനെ എക്യുപ്ഡ് ആക്കാം, അവന്റെ സ്കില്ല് എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം, ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സിലബസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നൗ ഐ വിൽ ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ അനിത് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. Good evening. Basically, I'm as Siddiq Barnawala. I'm a chartered accountant who is practicing in UAE and India. So basically, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് experiences and what we have been. I had some colleagues, I had some juniors and all people. And
ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ്, അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വിച്ച് എ ഫൈനാൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർക്ക് അതും കൂടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദേ ആർ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു UAE. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ UAE നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ്. ഐ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വൺ ബൈ വൺ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ സ്കില്ല്, അതായത് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് BCom ഉണ്ടാവാം, ചിലവർക്ക് CMA, ACCA, all those things people will be having. പക്ഷെ whether they are having that necessary skill which is required in UAE to get the right job, അതാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ CMA പാസ്സാവുക അല്ലെങ്കിൽ MCom പാസ്സാവുക, അവര് UAE വരും. UAE വന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് നോളജ്. ഇന്ത്യയിലെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അറിയാം, GST അറിയാം, ഇൻകം ടാക്സ് അറിയാം, ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് നോളജ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റാം, അവർക്ക് UAE നിയമങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, അവർക്ക് അവരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി കിട്ടൂല. ചിലവർക്ക് കിട്ടും, മിക്ക ആൾക്കാരെ പ്രശ്നം അതാണ്, അവരെ ക്വാളിഫിക്കേഷന് കമൻസറേറ്റിംഗ് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഫോർ ദ ബർത്ത് ഓഫ് mrteach കോച്ചിങ് അക്കാഡമി. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലും, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല നോളജ്, ഇപ്പൊ CMA US പീപ്പിൾ ആർ പഠിക്കുന്നത്, അവര് US ഇന്റർനാഷണൽ ഇതായിരിക്കാം, അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നോളജും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അവർ ആ ബേസിക് നോളജ് വി വിൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ UAE. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, ഇപ്പൊ UAE പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എംപ്ലോയർ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. ദേ ഹാവ് ദ ബേസിക് നോളജ് ആൻഡ് they can very well get the very good opportunity. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററി, why we coaching academy started. നമ്മൾ ആസ് എ ഫൈനാൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, what is very important is that in UAE ഒരു 2 ഇറ ഉണ്ട്. അതായത് 2018 മുന്നേ ഒരു ഇറ, ആഫ്റ്റർ 2018 ശേഷം വേറൊരു ഇറ. വൈ ഐ ആം പുട്ടിങ് അപ്പ് 2 ഇറാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിത് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് വരികയാണ്. ഞാനിപ്പോ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അവരെന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദേ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് UAE VAT. VAT means value added tax. They have introduced it from 2018. See a situation in a jurisdiction അല്ലെങ്കിൽ in a country, ഒരു ടാക്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് പുതിയതായിട്ടൊരു ടാക്സ് വന്നു ഫ്രം 2018. And what they did was they made the tax applicable to almost every organization. അതായത് 375,000 മേലെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള എല്ലാ 375,000 AED മേലെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിനും UAE VAT അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതായത് അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി മച്ച് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എ വെരി ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം January 2018. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അവര് ESR നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ESR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഗുലേഷൻ. ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. സബ്സ്റ്റൻസ്, അതായത് the company should demonstrate that they have an economic substance in UAE. Otherwise, they have to file a return with the government authority, which will go to the IMF and World Bank. അപ്പൊ ഈ എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക. എക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ്
books of accounts to keep it. We will have to demonstrate that we are doing business in UAE and we have business interest and no other interest. Third, what they made was UBO notification. ഇതിന്റെ UBO എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ, അതായത് ആരാണോ ബിസിനസിന്റെ യഥാർത്ഥ മുതലാളി. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ദർ മൈറ്റ് ബി ഷെൽ കമ്പനി ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനത്തെ പല കമ്പനീസും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എവറി കമ്പനി ഹാസ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് UBO, that is ultimate beneficial owner, that is who is having 25% or more of the share capital of the business. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം, അതായത് 2017 മുന്നേ ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് these all things have started to come. So there is the scope of financial professionals, requirement of financial professionals, and they introduced in January 2020 anti-money laundering law. In UAE, this anti-money laundering law, especially ഇപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ലയന്റ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹീസ് ഇൻ ജ്വല്ലറി സെക്ടർ. എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതായത് UAE നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് വേണം. ആ ട്രേഡ് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനെന്താ അവർക്ക് വേണ്ടത്? അവർക്ക് ഒരു ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് ഓഫീസർ ഉണ്ടാക്കണം, ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? They want a financial people. And the biggest thing which is going to come from June 2023 is corporate tax. ഈ 2023 തുടങ്ങിയിട്ട് UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വരികയാണ്. And it is going to affect 100% of business company. And see, this is the major changes which has happened in UAE from 2017. അതായത് 2017 ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് 2018 they are changing, and there are many more changes are expecting in future company. For example, ഞാനിപ്പോ പറയാം, ഇപ്പൊ UAE OECD, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല, OECD മെമ്പറാണ്. They have signed the treaty in October 2020. So when the pillar 2 comes in international taxation, people, if they have knowledge, if the pillar 2 comes, they will have to follow. So അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പല ചേഞ്ചസും വരാം. അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല, അതായത് 2018 ഡിസംബർ 31 മുന്നേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത്, and we are standing as of today, every year there has been a major change. So ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യണത്. It indirectly affects unlimited opportunity for finance professionals. So the basic thing which I want to tell is there are very good opportunities in UAE. പക്ഷെ നമ്മളെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ whether they have the necessary knowledge, അതാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം. That is why we have started this course. നിങ്ങളെ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ എല്ലാ UAE നോളേജും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. This is SKCF of Mr. Teach. Now I will just take you an example. Corporate tax perspective, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇപ്പൊ വലിയൊരു വ്യത്യാസം അവിടെ നിന്ന് UAE വരുമ്പോൾ. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലറിയാലോ ടാക്സ് ഉണ്ട്, അതിനേക്കാളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഫൈനാൻസ് പീപ്പിൾസിന് UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് വന്നത്. ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലറിയാലോ ആർക്കൊക്കെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. For Indian individuals, if their income is about 2,50,000 rupees, ഈ 2,50,000 റുപ്പീസിന്റെ അടിയിലുള്ള ആയിരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട. അവർക്ക് ബുക്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതേ സാധനം ഞാൻ UAE കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ എടുക്കാം. From UAE corporate tax purview, this is the catch. They have made up
to 375,000 AED, they have made 0% tax rate. So idum Indian തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? 0% tax rate എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will have to, it is a tax. 0% tax എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. It is a tax. Rate is only 0. So they will have to do all the compliances like maintenance of books of account, audits wherever necessary. They will have to file corporate tax return. Businesses has to deal with the corporate tax provisions. This is the huge opportunity which is coming for the finance professionals, and it is kickstarting in UAE from 1st June 2023. I'll just go on. So I will just kickstart. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ആവശ്യം, why we want a bridge course, എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ഫ്രീ സോൺ, ഈ ഫ്രീ സോൺ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടോ? നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താണ്? സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കൊച്ചിൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കോഴിക്കോട് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ്, ചെറിയ രീതിയിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ UAE ഫ്രീ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ വെരി ബിഗ് പാർട്ട്, ആൻഡ് our peoples are unaware of the provisions related to free zones. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. UAE മൊത്തം 40 ഫ്രീ സോൺസ് ഉണ്ട്, and it contributes about 24% of GDP. Can anyone put a comment that which is the biggest free zone in Dubai? It is, yes, Jebel Ali free zone. Jebel Ali free zone ആണ് biggest free zone in Dubai. I think it's biggest in UAE also, and it is contributing around 24% of GDP, and it employs more than 135,000 people. So this is a free zone എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's a big factor in UAE, whereas our people have very little knowledge. It's not a big factor in India. സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം? It's very less practical. Even I don't know. I'm practicing here in Kerala. I don't have any clients who is doing business in special economic zone. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വലുതായി അറിയില്ല. പക്ഷെ ഫ്രീ സോണിൽ എനിക്കുള്ള UAE എന്റെ ക്ലയൻസിലെ ഏതാണ്ട് 40% ഫ്രീ സോണിന്നാണ്. അപ്പൊ ഫ്രീ സോണിന്റെ ലോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് അവർ പീപ്പിൾസ് ആർ വെരി മച്ച് അൺഅവെയർ ഓഫ്. ആൻഡ് I'll tell you, corporate tax free zones, they have made a very good opportunity. Free zone finance professionals in a very good opportunity ഉണ്ടാക്കി. Corporate tax government എന്ത് പറഞ്ഞു? ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു free zones as word പറയണ പോലെ free. It should be free from any tax. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്ത്? They made very huge conditions. ആ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആസ് എ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ടാപ്പ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട് എ കൺസൾട്ടൻസി. They told you have to comply with transfer pricing regulations. This transfer pricing, it is very limitedly used in India. പക്ഷെ UAE ഇതൊരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്? ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ഇൻ UAE, ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് ഹാവ് നെസസറി സ്കിൽ. അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാണ്ട് എനിക്ക് UAE ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ, ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഫോർ എനി എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ, the very big weapon which you should have. Then they have made other condition, 0% on qualifying income. They should have an active substance in it. ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയണത്? ഇതൊക്കെ പറയണത് ഫൈനാൻസിൽ, അതായത് they should have proper books of accounts which show that they have an active substance in UAE.
ഈ ഫ്രീ സോൺ, അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്, ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് ബിസിനസ്, വാട്ട് വിൽ ഐ പ്രിഫർ? Will I go for 0% corporate tax rate with all the finance requirement, or I will pay 9% corporate tax rate and go forward? No, normally in the they will add the financial portfolio, അല്ലെ? ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതിനെ കോസ്റ്റിനെ കൂട്ടും. അവിടെയാണ് നമ്മളെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, if you have the relevant knowledge. I will run through this thing. So ഞങ്ങളൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, there are a plethora of opportunity, great opportunity in UAE for skilled employees. You should have the basic skill also. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ എല്ലാ നോളജ് കൊടുത്ത് നേരെ അവിടെ പോണതിന് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. You should now nurture your talent, then it will be a great thing, great opportunity. നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. You should be equipped. ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് ഡോറിന്റെ ഒരു സർവേയില് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, they requires at least 50,000 skilled employees in next 2 years, skilled financial employees in next 2 years to do the financial compliances in UAE. There lies your opportunity. And the very important thing is you should have the necessary skill also. And as I told, UAE VAT law has introduced in 2018. It's getting matured, and then corporate tax is coming. All other things are there. I'm not running into every slide. This is all which is going for skilled employees. അപ്പൊ നമ്മളെ ആൾക്കാർക്ക്, ഞാനിപ്പോ കണ്ടിടത്തോളം, ഞാനിപ്പോ 5 കൊല്ലമായിട്ട് അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ആൾക്കാർ ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് നോളജ്. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, they don't have this relevant knowledge of UAE. അവര് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. They are not possessing what is required in UAE. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ USA പോവാണ്, US-ൽ 50 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 50 സ്റ്റേറ്റ്സിന് 50 സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ആണ്, ടാക്സ് ലോസ് ആണ്. ഇത് പഠിക്കാണ്ട് ഒരാൾ എങ്ങനെ പോയിട്ട് US-ൽ ജോലി എടുക്കും ഫൈനാൻസ് ഫീൽഡിൽ, ഇൻ ദ ടാക്സേഷൻ ഡൊമൈനിൽ? സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് റെലവന്റ് നോളജ് ബാൻഡ് വിത്ത് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി, അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ എക്കണോമി ബൈ നോയിങ് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അവിടെ UAE ഉപയോഗിക്കുന്നത് IFRS ആണ്. അവിടെ IFRS ആണ് മാൻഡേറ്ററി, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് IGAP ആണ്. KCC പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും, IFRS ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് they will be knowing Indian GAAP. So പിന്നെ unaware of the interview process, they will be they are not aware of the interview, what is the how the interviews are being conducted in UAE, എവിടെ നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇന്റർവ്യൂ, അതുണ്ടാവണം. പിന്നെ we are not equipped with modern, as you know, ഇപ്പത്തെ എല്ലാ വലിയ കമ്പനീസും നിങ്ങൾക്കറിയാം, യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, ദിസ് ഈസ് ATS കംപ്ലൈൻഡ് CV. ഓൾമോസ്റ്റ് 75% CV ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, ദേ ആർ ബീങ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റിജക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ. അതായത് എല്ലാ HR-ന്റെയിലും ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് വിച്ച് വിൽ റൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അവരിൽ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കും. ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്, if the qualifications are there, then only they are recruited, they are selected to the next level. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, whether our CV is ATS compliant. അതും നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്നില്ല. They will cut and copy paste from here and there and then apply. അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറികടക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഇൻ UAE. There is no doubt about that thing. Especially Keralites are not the main business people, and if we are Keralites, we can get definitely good job, but we should have the relevant knowledge. So what SKCF ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ UAE-ൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ who are in interview panels, അവരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി. We are not teaching you how to pass an exam or something. We are teaching you how to get a job. അതാണ് SKCF ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സിലബസ്. ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽസിന് UAE-യുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് we have drafted. We have taken out the interview questions which are asked in very big companies like Emirates, Carrefour,
ലുലു. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി വിൽ ബി വാക്കിംഗ് ത്രൂ the expected interview questions in our classrooms, which where we are going to conduct. Next I'll just run through syllabus of SKCF, the course in the for it is divided into 2 sessions. In the first 5 days we will be going through basic business structure in UAE, endakiyana business, endakiyana avaduthe rules and regulations. We will be diving into what is relevant UAE VAT il endanu ullathu. We will be diving into corporate tax, which is going to be implemented very soon. We will be going to financial statements, which is required in UAE. That is basically IFRS financial statements. And we will also prepare with the cash flow, fund flow, and other MIS reports, which are very much required by the owners in UAE, the business peoples in visual pala reports, statutory allatha reports. And we will go into the inventory management, which is there in UAE. Basically inventory management nammala naatla polla avada korre trading facilitate cheyana karanam they have just in time approach inventory system. Nammala inakkalum vyathyasam undu avada inventory management. We will go through that thing also. And we will also help you out how to what is the cash and treasury operation, because in UAE it is a home to 170 countries, 170 people. So pala currencies undu, USD undu, euro undu, dirham undu, Saudi riyal undu, Omani riyal undu. And so this cash and treasury operations is very tedious. അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്കില്ല് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും ഡോളറും ഉള്ള പോലല്ല. അവിടെ around 10 or 15 currencies which we have to deal with. And the second thing is the major highlight. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റില് നമ്മൾ UAE കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം പഠിക്കും, അവിടുത്തെ ലോ പഠിക്കും. സെക്കൻഡ്, ഇതാണ് നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സഹായിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് 5 days. നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിനും എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടർ, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് കമ്മിങ്, how is it coming into real estate sector, real estate sector le corporate tax angana varum, and VAT inde implication endana, accounting standard endana. Real estate sector il ipo nammal MR interview nu poya, MR aanu Dubai la oru veliya real estate idu Burj Khalifa kondakiya. Appa our interview nu poi kanja what will be the expected questions. Tourism also, you know, it's a very big thing. Emirates Airlines inde inendu poy endundo allinga ane support cheyunna പല ഇതുണ്ട്. സപ്പോർട്ടിങ് ദുബായ് പാക്കേജ് നടത്തുന്നതും അതുപോലെ ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് വെരി ബിഗ് ഇൻ ദുബായ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഹൗ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എഫക്ട്സ് ദം, വാട്ട് ആർ ദ വാറ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെക്ടർ വൈസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് 5 days നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓരോ സെക്ടറിന് എന്തോരം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് 5 days പഠിക്കും. ആദ്യത്തെ 5 days we will go through the general conditions of UAE. Next 5 days we will go through the sector wise this thing. So this is the syllabus of SKCF. And now I will hand over to this thing to Mr. Siddiq, who will tell you how to register and all those things. Okay, so Anita's covered all the syllabus in details, so I won't take that much time. Only 2 more slides remaining, so I will go very fast. See, now you saw all the details. The syllabus also you covered. So what is our expectation after attending our SKCF course? A student will be, our expectations are more confident. Definitely he will be more confident, and better subject knowledge. Definitely we will be covering, you know, detailed syllabus for 10 days, and better skill to attend the interview. That's the most problematic sector for Malayalis especially. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും improve ചെയ്തിരിക്കും. Okay. Then
റൈറ്റ് വേ ടു പ്രൊസീഡ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ, എങ്ങനെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അയക്കാം, എന്താണ് ATS, CV, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കവർ ചെയ്തിരിക്കും. ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ജോബ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സോറി 2 മിനിറ്റ് അടുത്തോട്ടെ, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അത് റൈറ്റ് ജോബ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഈ കോഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is a possibility to get the right job. If you get the right job, definitely the job satisfaction will be there. Okay, അതാണ് every employee is looking for. ഇനി ഞങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഇസ് 10 days. Saturday and Sunday will be off. 6 hours daily into 10 days, that's 60 hours. That's the course duration. Registration will start from Saturday at 10 a.m. Saturday at 10 a.m. That's tomorrow. Admission will be FIFO based. That's the first in, first out. So we will be, accepting the first 50 is our batch size we are looking for. Appo aditha 50 ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. Call our official number. അത് എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ ബ്രോഷറിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഒഫീഷ്യൽ നമ്പർ. Please call them and register your name. Mr. Teach will send bank details and registration form to students to be filled. നമ്മളെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമും ബാങ്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ 500 രൂപയാണ്. As soon as we receive the filled form and WhatsApp confirmation of the payment, Mr. Teach will provide registration number. So once you get the registration number, your seat is booked. Course fee to be paid on first day of the course. The rest of the course fee to be paid first day of the course. And ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ tentatively the first batch is confirmed on 27th നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 24th April ആണ്. തേർഡ് 22nd May. ഇത് രണ്ടും ടെന്റേറ്റീവ് ആണ്. നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇത് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇത് പ്രീപോൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് 27th March. Introductory offer for first batch is rupees 10,000 and will revise from second batch onwards. Of course, this the SKCF is for the beneficial for the Mr. Teach definitely, but at the same time, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിന്, നമ്മളെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വെൽ എക്യൂപ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് UAE പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള. അപ്പൊ 10,000 is not, it's not ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് അല്ല. പക്ഷെ ആസ് എൻ ഇൻട്രോഡക്ടറി ഓഫർ the first batch will be 10,000 only. Then we definitely will revise from the second batch onwards. So this is the very popular wording from Benjamin Franklin: by failing to prepare, you are prepared to fail. So please be prepared. We are not saying that only attending the SKCF is the only solution to get the right job. No, wherever you go prepared. Okay, attend the interview very well prepared. Okay, go confidently, dress very well. Okay, then by the grace of God, you will get a very good job. Okay, that's only the presentation. Next slide is only just a video. If you have any questions, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും clarification ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ please ask the questions right now. Okay, just after the video. We have got a question from Muhammad Samar Mujib. I am BCom graduate, completed my graduation, and I have been working in BPO company, getting a finance related job. Refresher, yes, it is a ചോദിക്കുന്നത് റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് ആണ് ഇത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ട്.
ഞങ്ങളത് UAEക്ക് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നോളേജ്, അത് definitely attending our course will be a benefit to you. Muhammad Samar. Any other questions? നിങ്ങൾക്ക് വോയിസിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തും ചോദിക്കാം. We have മൈക്ക് ഞങ്ങൾ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Can you provide full VAT course? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ we will be covering the full VAT part in 2 days. ആ ഡേയ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് VAT കവർ ചെയ്യും. നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് VAT റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. That we will be covering it in our presentation. അടുത്ത നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അജ്നാസം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പറയില്ല. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 100% കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അനിത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലയൻസിന് റിക്വയർമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു കൻ എക്സൽ ഇൻ SKCF, ഡെഫിനറ്റ്ലി വി കൻ റെക്കമെൻഡ് യുവർ നെയിം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കോഴ്സിലോ ഞങ്ങൾ വെർബലിയോ ഞങ്ങൾ ജോബ് അഷുറൻസ് തരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം we will try our level best to place you. What will be the class timing? That's 6 hours class. We can start from morning 9 o'clock. Then we will have lunch break in between. Some people are asking, is this a certified course? I will tell you, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാം പാസ് ആവാനാ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാനാ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ ഇന്റൻഷൻ. ഞങ്ങളെ ഇന്റൻഷൻ, വാട്ട് എവർ നോളേജ് യു ഹാവ്, വി വിൽ ഫൈൻ ട്യൂൺ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ UAE റിക്വയർമെന്റ്സ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റൻഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടിയിൽ അവിടെ കുറെ പേര് ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒന്നും നോക്കാറില്ല, വെദർ ദേ ഹാവ് ദ നോളേജ്. ആ ഇന്റർവ്യൂ, അതാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ certificates, we will definitely give a certificate of participation from our organization, but don't go with just a certificate in your name. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല, join any course which has a worth, which will add a value to your career, which will add value to your knowledge. അതാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Is the course conducted offline or online? Definitely. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാമിലിന്റെ, is the course conducted offline or online? Definitely it's offline. ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നടത്താം, പക്ഷെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷനോ നിങ്ങളെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആക്കാനോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഓൺലൈനിൽ. ഓക്കെ, ഓഫ്ലൈനിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. We will give you live demonstration, everything. Okay, so offline course is preferable in this case. Is the class online? Location cost? Location, we have നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് നടത്താൻ പോണത്? It is in Edapalli. We have a very furnished with all the amenities. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Which will be having a very ambience. Professional class നടത്താവുന്ന ambience ആയിരിക്കും. Okay. Abinjoy എന്ന് ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷെ it's not clear. Can you speak louder? Excuse me, sir. Just 1 second. Yeah, go ahead. Am I audible? Yeah, it is. Okay, sir. So I have a doubt for you. Actually, നമ്മള് ഇതെന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൗട്ട് മാത്രമാണ്. UAE മുമ്പ് ഇപ്പോ വാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വാറ്റ് വന്നു. അപ്പോഴും നമുക്ക് കുറെ കോഴ്സുകൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ആയി എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം. സോ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എത്രത്തോളമാണ്? കാരണം ഇതില്ലാതെയും നല്ല ജോലി കിട്ടിയവരെ ഒരുപാട് പേരെ പേഴ്സണലി നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്തോരം ഉണ്ട്? മേ ബി എനിക്കറിയാത്തോ. Good question, Nadia. നമ്മള് ഇപ്പൊ I'll just put that question first. വാറ്റ് 2018 വന്നതല്ല, ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്?
ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ടു tax.gov.ae സൈറ്റ്. ആ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വാറ്റിന്റെ ഇതിൽ പോവാ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം. See how many amendments are coming daily. You'll see, ഞാൻ പറയാ 2023 കഴിഞ്ഞിട്ട് you will see around 10 guidance or notifications from tax authority. 2018 അവര് വാറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന് മുന്നേ ഒരു ഫ്രീ എക്കണോമി എന്ന് വരുമ്പോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു മെച്യൂർ. ആ മെച്യൂർഡ് ആയ ടൈം ഈസ് കമ്മിങ്, ഹാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച്. People are getting now notices. Tax audit assessments have started. So നമ്മള് അതിന്റെ കൂടെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും കൂടി വരുന്നത്. Now we will have to reconcile corporate tax with VAT and all. So there require some financial skill. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. എന്റെ ക്ലയൻസ് ഇപ്പൊ കൂടുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങി, ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലൈൻസ് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എവറി സിസ്റ്റം വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു മെച്യൂർ. അപ്പൊ വാറ്റിന്റെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ആയി നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടാക്സ് ഡോട്ട്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പും ചെയ്യാം ഇതില്. യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദിസ് തിങ്, tax.gov.ae. You can see, and if you can see, a notification has come where penalties and all has been revised from March 1, 2023. That is day before yesterday. They have revised their penalty. They have revised all those things. This VAT is getting matured. I am sure it will have a good financial prospects in future. Nadia, just അനിത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം എക്കോ ചെയ്യാണ്ട്, ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പറയുന്നത്. SKCF കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത 100% നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നോ, SKCF അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ജോലി കിട്ടൂലെന്നോ, വി ആർ നോട്ട് ക്ലെയിമിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. ഇത് രണ്ടും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ SKCF കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, മോർ സബ്ജക്ട് നോളജ്, ദർ ഇസ് മോർ പോസിബിലിറ്റി ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി to get the right job in right company. This is what our claim is. We are not saying that SKCF attend ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയില്ല. Definitely people are getting, millions of people are working over there. So അവരൊന്നും SKCF course attend ചെയ്തിട്ടല്ല, they are getting the job. But if you attend SKCF course, you have more probability to get the right job. This is what our claim is. Next question. Yes, People sir. are asking, I understand. Thank you. Thanks, Nadia. People are asking, just a minute. Is there any qualification for this meeting? I think minimum BCom requirement is required. We prefer a little higher because foundation is required in this thing. So minimum BCom is required. Then what is the salary range for a fresher in Dubai with right skill? ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചോദ്യതാണ് സാലറി റേഞ്ച്. യുവർ സാലറി റേഞ്ച് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ നെസസറി സ്കിൽ. ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും, ദിസ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് മിസ്റ്റർ ടീച്ച് ഹാസ് ഗിവൺ ബർത്ത് ടു. ഇതാണ് നിങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ. ഇഫ് യു പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ ഷൂ ഓഫ് എൻ എന്റർപ്രീനർ, if the people are more skillful, you will be ready to give more payment to them. That normally will experience. Pinna they are asking Indian experience consider cheyumo avide. Why ഞാൻ പറയില്ലേ 2018 മുന്നേ Indian experience they will be counting. There are good chances. But 2018 ശേഷം now they will require knowledge of UAE to get a job. That is my interpretation and our finding. Can you give some accounting software for considering salary? Salary ഞാൻ പറയില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലും ഭാഗ്യവും എല്ലാതും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ കമ്പയർ യുവർ സാലറി. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി, ഞാൻ പറയാം ഗ്ലാസ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ദർ വിത്ത് യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, സീ വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ്. Sir, fee details for SKCF. Fee details already is given.
fee details നമ്മൾ already പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, for the introductory course it will be 10,000 plus there will be a registration fee. And one important thing which I missed in the presentation, we will be giving you after attending the course, you go into UAE, നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിന് പോണതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് പോവാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന്, യു ഷൂട്ട് അസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞങ്ങൾ വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സപ്പോർട്ട് യു ഓൺ ദാറ്റ് തിങ്. അത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. We will it's not that we will just leave you after the course. We will try to get you necessary instructions and helpful from our side. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത്, is there availability of recorded session for people who might not be able to attend the offline That class? we will send it. See, ഇതിന്റെ ഹോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ കോഴ്സിന്റെ സക്സസ്. നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, നിങ്ങളെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി റെക്കമെൻഡഡ്. Sir, is there any chance for attending from abroad? Any online modules on record class? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നില്ല. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം വിത്ത് ഗുഡ് പീപ്പിൾ. ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ, ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് സോ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഞങ്ങളിപ്പോ ഓഫ്ലൈൻ മാത്രം നടത്തുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ബാച്ച് സൈസ് ആൾസോ വിൽ നോട്ട് ബി ഹ്യൂജ് ആൾസോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വെരി ഗുഡ് ഹെൽപ്പ് ആൾസോ ടു യു ആൾസോ, ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും നല്ല നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവണം. സോ വിൽ ബി. Next is possibility of practice in UAE. Definitely പ്രാക്ടീസിന് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ നോളേജ് ആൾസോ. നമ്മളൊരു ക്ലയന്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോളേജ് ഉണ്ടാവണം. ആ നോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി there is a good amount of practice. Age limit undo? Career gap? No age limit, man. Ara chochikinadu Shumaisa Shafi. It's a good question. Basically, there is no age limit. Age is only a number for me. Basically, that's why I'm keep working. See, if you are ready to work and urgent and go work cheyanundengil, definitely you can join the class and we can polish your skill and go and search for a job in UAE. No problem for that. Career gap undengil ee course useful. The thing is that if there is a career gap, there should be some basic knowledge നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് നോളേജ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബട്ട് ഇപ്പൊ കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബേസിക് നോളജ് ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ കോൾ. Hopefully that's it. We hope any more questions? I think people are still, ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിൽ വി ഹാവ് റെക്കോർഡഡ് ദിസ് തിങ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി സെൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻസ് ടു യു. ആൻഡ് ഇഫ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബി ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട്. അത് നോൺ ഇന്റഗ്രൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിലേക്കാണ് എടുക്കുക. വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിലേക്ക് എടുക്കും. Sorry, it's not audible. See, നമ്മള് ഇതിപ്പോ വൈകി വന്നവർക്കും ഇത് മിസ് ചെയ്തവർക്കും നമ്മളെ സെക്കൻഡ് വെബിനാർ is coming up on 17th. Sorry, 10th and 17th. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം. 17th ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്തായാലും വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ. What is the possibility of getting in job in UAE? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മിനിമം 50,000 ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽസിന് ആവശ്യമുണ്ട്. BCom plus CMA ഇന്റർ യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി
പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ടു ഗെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടണ മാത്രല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ ഇത്ര പഠിച്ചൊരു ബികോം കഴിഞ്ഞ് CMA ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ജോബ്. അപ്പൊ അതിന് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഗോ ടു UAE. ഞാൻ പറഞ്ഞ SKCF ചേരണമെന്നല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോണതിന് മുമ്പ് UAE എന്താണ് നടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അറിവ് വേണം. Then there is definitely a good chance of getting a good job. I think people are coming, so we are not closing this. Any questions you can shoot. MBA finance fresher graduate with SAPICU application associate certification. I think MBA finance with SAP is very good qualification. I think you have a great chance to get good job. I think ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ആളല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാലോ, നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ യു ആർ കാപ്പബിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എവിടെ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ഏത് ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇപ്പൊ അമേരിക്ക USA പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ USA എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. സോ ബെറ്റർ have that skill and go, and then your chance, probability of getting good job will definitely increase. How to reach out to the right companies? There is a question how to reach out to the right companies. We will definitely give you a list of credible logins. The thing, right companies innaka enikariya ningalku ariyanullathu. The only thing is that whether നമ്മൾ അവിടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് നമ്മളെ സ്കില്ലില്ലായ്മ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ CV is very important to get shortlisted. ആ CV ATS compliant CV ആയിരിക്കണം, because HR has that software which keeps on running, and they eliminate those who are not compatible with the requirement of the job. Because SAP is not widely used by all companies. There is a question, SAP is not widely used by company, but I have a certification. What can I do? So SAP is mostly used in very reputed company. It's a very good software as per my experience. SAP പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല ജോലി കിട്ടാൻ, അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. SAP will definitely ചെയ്യാം. And next class at least after 8 PM. So I think we will take that notice. I think next webinar when we conduct, we will try to we'll consider that thing after 8. This course include difference between Indian and UAE accounting. There is other question, is this course because Indian and UAE, as you know, ഇന്ത്യയിലും UAE അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ UAE-ലുള്ളത് IFRS ആണ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. IFRS അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മളെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേണിലുള്ള ബുക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. We will definitely get into the broader parameters. Broader parameters we will be covering in our syllabus. Next question, what is the most commonly used accounting software? അത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ definitely Tally is there, Soho is there, and QuickBooks is widely used. SAP is also used, but it is used in some big companies. And there are also customized softwares. For travel industry laka ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതും എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതും എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ലേൺ. നമ്മളൊരു ലോ പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുക. അപ്പൊ മിക്ക ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിരിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനീസിൽ പോയാൽ അവിടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ജനറലി യൂസ്ഡ് ടാലി, സോഹോ,
and QuickBooks ഒക്കെയാണ് SAP in big companies. Any other thing? I think should wrap it off, right? I think there is no more questions. We will wrap it off. And if somebody interested to know more, please attend our next webinar on 7. Next webinar, please attend. Then we will discuss it further. And once again, thank you very much for attending. Registration will start from tomorrow onwards at 10 a.m. So it's kind of first in first. So please register as soon as possible. From tomorrow onwards itself, you just give a phone call to our office number. You know the number and all. So please call them. Please direct. Okay. Thank you very much, guys. ഇത്രയും ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് നമ്മളെ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടതിന് once again thank you very much. Good night. Thank you, sir, for giving us such a wonderful opportunity to understand what is going to happen. Thank you once again. Thanks, ma'am. Thank you. Recording stop.